ఇవాళ ఏంటి స్పెషల్ అనుకుంటున్నారు ఇవాళ ఎపిసోడ్లో? స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ అండి. స్ట్రీట్ ఫుడ్స్, సాఫ్ట్వేర్స్, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరికీ ఇష్టమైన స్ట్రీట్ ఫుడ్. ఎన్నాళ్ళని రెస్టారెంట్లో వీటికి వెళ్తాం, ఎంతెంత ఖర్చు పెడతాం చెప్పండి. మన బడ్జెట్లో ఉంది స్ట్రీట్ ఫుడ్. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసాం మైండ్ స్పేస్ దగ్గరికి. మైండ్ స్పేస్ క్యాంపస్ దగ్గరలో ఉన్నాయి ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్. ఏంటేంటి ఉన్నాయి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాం. మైండ్ స్పేస్ అంటాం కన్నా నేను అంటుంది మైండ్ పీస్ అని. ఎందుకు అంటే అక్కడ చూస్తే మీకు ఒకటే కనిపిస్తుంది, చాయ్ కప్, ఒక సిగరెట్, మొత్తం స్ట్రెస్ బూస్టర్ అనమాట అది. సో అక్కడ ఇంకేంటేంటి వెరైటీస్ ఉన్నాయో ఏంటేంటి ఉన్నాయో మనం తెలిసేసుకుందాం పదండి. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసాము 99 వెరైటీ దోశ అంట ఇక్కడ రాజుగారి స్టాల్ ఇది. సో ఇక్కడ ఏంటి స్పెషల్, ఏంటి ఇది మనం చూసేద్దాం. కమాన్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్టాల్ ఓనర్తో మాట్లాడుతున్నాము. మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ అడిగి ఈ స్టాల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో మీరు ఈ ఐడియా మీకు ఎలా వచ్చింది ఇది స్టార్ట్ చేయాలి అని? ఐడియా ఏం లేదండి, మేము బతుకున్నాక లేక ముందు ఛాయ్ స్టార్ట్ చేసాము. తర్వాత కొద్దిగా మిర్చి వేసుకున్నాము. తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళు అవుతుందంటే కొంచెం ఒకటి ఐటెం పెంచుకున్నాం. ఇక్కడ కస్టమర్ పెరుగుతుంటే క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంటే మాకు కస్టమర్స్ ఇంప్రూవ్ అయింది. స్పెషాలిటీస్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏది అమ్మబడుతుంది? దోశ స్పెషల్, బేబీ కార్న్, స్వీట్ కార్న్, పన్నీర్, బటర్ స్పెషల్ దోశ. చిన్న రివ్యూ తీసేసుకుందాము. ఇక్కడికి వచ్చిన కస్టమర్స్, ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో మనం అడిగి వాళ్ళ నోట్లతో వాళ్ళ రివ్యూ ఏంటి, వాళ్ళకి ఏంటి స్పెషల్, వాళ్ళకి ఏంటి ఇష్టం, వాళ్ళు ఎక్కువ ఏం తింటారో తెలిసేసుకుందాం. సో హాయ్. హలో. యువర్ గుడ్ నేమ్? హరే కృష్ణ. ఐఎమ్ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ సో ఫేమస్ అబౌట్ దిస్ స్టాల్? Okay, so we have been coming here from last 3 years and personally I like the dosas. And it's very delicious and it's very tasty. So what are the timings, like when do you keep coming? We used to come like we come in a group, so we'll be coming around 6 to 6:30. So every day we take dosa here, so it is very tasty and delicious. So you eat dosa every day? Almost every day. So no calories, no worries. I'm fit. సో రోజు దోశ తింటారు, రోజు అయినా ఫిట్గా ఉంటారు అంట. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రివ్యూ. సో మనం కూడా టేస్ట్ చేసేసి చూసేద్దాం ఎంత బాగుందో. గుడ్ టేస్టీ డెలిషియస్ దోశ, ఫుల్ చీజ్తో భరా ఉంది. చూస్తే నోరు ఊరిపోతుంది నాకు. చాలా పెద్ద పెద్ద పీసెస్ అయితే ఇచ్చారు, చాలా వేడిగా ఉంది. చాలా చాలా వెదర్లో నాకు ఈ వేడి వేడి దోశ ఇస్తే ఐ డోంట్ నో వేర్ టు స్టాప్, వెన్ టు స్టాప్. చాలా బాగుంది. మీరు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తుంటే ఇక్కడికి రండి, లేదా ఈ రూట్లో నుంచి ఎక్కడైనా వెళ్తుంటే తప్పకుండా వచ్చి ఇక్కడ ఈ దోశ మాత్రం పక్కా ట్రై చేయాలి. సో ఈ షవర్మా కబాబ్ ఓనర్తో మాట్లాడేసి ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఏంటి వీళ్ళ స్పెషాలిటీ ఏంటి, వీళ్ళ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి మనం తెలుసుకుందాం. जी नमस्ते, आपका नाम? मिराज. ठीक है मिराज जी, आपका स्पेशल क्या है, आप कब से शुरू किए हैं, स्टोरी बता दीजिए हमको. ना यहाँ पे स्टोरी पूरा हो गया, देखिए 4 इयर्स हो गया इधर. स्पेशल शौरमा था, अब सिस्टर के साथ में ऐड कर लिए कबाब का. स्पेशल कबाब्स रहता और शौरमे में तो अलग से रहता, स्पेशल में कबाब रहता, चिकन टिक्का, जाफरानी कबाब, हरियाली कबाब, सबका डिफरेंट टेस्ट रहता. और लेग पीस, विंग्स, लॉलीपॉप्स, ड्रमस्टिक्स, ये है उठा के बताना. ये लॉलीपॉप ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक है, चिकन टिक्का है, ये लेग पीस है, टंगड़ी कबाब, और ये है विंग्स है, रोस्टेड विंग्स, ये हरियाली कबाब है, ये जाफरानी कबाब है, और इधर शौरमा है. There are many different varieties. మీరు తినాలి, చికెన్ తినాలి, ట్రై చేయాలి అంటే ఈ టైంలో ఇక్కడికి వస్తే వేడి వేడి చికెన్ మీకు రెడీ ఉంటుంది. There are many varieties, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
తీసేసుకుందామా. ఇక్కడ బోల్డ్ మంది అయితే వస్తున్నారు, చాలా మంది వస్తున్నారు. సో रिव्यू अड़गेसी कनुकुंदाम. आपका शुभ नाम? देव. ठीक है देव जी, आप बताइए शावरमा कबाब कितना स्पेशल है, आपको क्या अच्छा लगता है? तो इधर का तो शावरमा भी मिलता है एंड कबाब्स भी मिलते हैं, बट आई लाइक द टेंगरी कबाब द मोस्ट. इट्स प्रीटी जूसी और रेट्स भी काफ़ी लो है. आई जनरली कम इन द इवनिंग बट दे आर ओपन टिल लेट नाइट एज वेल, so you can try it any time. I mean it's pretty good for the office goers, so really good. So okay, it's really good. And what time you keep coming? I generally come in the evenings, late nights as well. So they're open till I think 2 am or 1 am in the night. So 2 am 1 am వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ చీప్. ఈ రేట్స్కి కబాబ్స్ అయితే మీకు ఎక్కడా దొరకదు, మైండ్ స్పేస్లో మాత్రమే. సో యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవ్. సో యా, ఇప్పుడు మనం ఇంకో రివ్యూ తీసేసుకుందామా, చూద్దాం ఎంతమందికి ఎంత నచ్చిందో, ఎంతమంది వస్తున్నారు. సో విలా సామన్. యా, గుడ్ ఈవినింగ్. Good evening. Hi. Your good name? My name is Sheikh Baji. Sheikh Bhaji. So what time you keep coming and what's your favorite in this? Usually we come this time like 6:30 to in between 6:30 to 8 p.m. But this time is free for us because we have some good time in the office and it's time for us to have some good food because the climate is very cool here. So that will make us to have some shawarma or like some chicken stuff. Yeah. So what's your favorite in this? Here I like shawarma roll. So it is too yummy and it's good taste. Actually the guy who makes it completely juicy and we feel good here while we come to this place. Yes. సో వాళ్ళకి చాలా చాలా వెదర్లో ఇక్కడ వేడివేడిగా చికెన్ స్టఫ్ తినడం చాలా నచ్చుతుందంట, జ్యూసీగా బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారంట. సో ఈవెన్ ఐ టెల్ యూ, కమ్ అండ్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. So yeah, मेरा ठंगड़ी कबाब मुझे मिल गया. See how roasted. Look at it. Full marinate type हुई. So yeah, ठंगड़ी कबाब is here. చాలా వేడిగా ఉంది. I'm using a tissue. Yes. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టాల్ శీతల్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అంట. సో ఇక్కడికి వచ్చేసాము. వీళ్ళ మెనూ అయితే బాగుంది. వెజ్ స్టార్టర్స్, నాన్ వెజ్ చాలా ఉన్నాయి. ఫ్రైడ్ రైస్లు, మంచూరియాలు, నూడిల్స్, సో జింజర్ చికెన్ అంట, అదే చాలా ఉన్నాయి. సో యా, మనం ఓనర్తో మాట్లాడి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి కనుక్కున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ अंकल, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह. राजेंद्र सिंह. सो आप कब स्टार्ट किए थे ये वाला? ये तो बहुत टाइम से है मैडम, 3 साल से. 3 साल से है. सो स्पेशल क्या है आपका? फास्ट फूड है, वेज मंचूरिया रहता, चिकन मंचूरिया, राइस, चिकन राइस, वेज राइस, एग राइस, डबल एग राइस. तो ज़्यादा क्या बिकता है इसमें? ज़्यादा राइस और वेज मंचूरिया ज़्यादा चलता है. ओके.
వెజ్ మంచూరియన్ ఫుల్ వేడివేడిగా నేను మీకు ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉందో. హాట్ మైల్డ్గా స్పైసీ ఉంది. వెరీ నైస్. సో చూసాం కదండి మనం పిజ్జా, దోశ, మంచూరియన్, ఇంకా చికెన్ తంగడి కబాబ్. నేను ఇలా కొత్త కొత్త ప్లేసెస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరో కొత్త ప్లేస్తో మరొక రోజు.